Ja sitten Lähi-itään. Israel jatkaa ilmaiskuja Gazaan ja Libanoniin. Israelin asevoimat sanoo iskevänsä äärijärjestöjen Hamasin ja Hizbollahin infrastruktuuriin. Sen lisäksi Israel kertoo tehneensä maajoukoillaan rajoitettuja hyökkäyksiä Gazaan. Israelin puolustusministeri Yoav Gallant ei tänään kommentoinut, milloin Israelin laajempi maahyökkäys alkaa. Hamasin mukaan Israelin ilmaiskuissa on kuollut tänään 70 ihmistä. الليلة قصف خان يونس أساس أن مدينة خان يونس هي آمنة وأساس أن كل الناس تيجي على خان يونس سواء الشمال وأهل غزة يجوا على خان يونس كهي منطقة آمنة ولكن للأسف يعني الليلة كانت اللي أصعب ليلة شفناها في خان يونس. إحنا طلعونا من غزة قالوا خان يونس يعني منطقة آمنة. الآن فيش منطقة آمنة في غزة. يعني القصف الليلة في خان يونس مختلف عن كل ليلة. يعني والحمد لله رب العالمين هينا قاعدين. Israel has entered into the 17th day of war since the Islamist terror groups from the Hamas-controlled Gaza Strip launched an onslaught on Israel's southern civilian communities, murdering over 1,400 mostly civilians and wounding over 3,500 others. IDF aircraft and artillery, in close cooperation with the ISA, continue to prepare the ground ahead of a looming ground invasion, conducting extensive strikes against terror infrastructure throughout the terror-infested Gaza Strip. In parallel to the IDF's aerial activities, ground forces are already taking part in limited operational incursions. It is important to highlight that Prime Minister Benjamin Netanyahu held a phone conversation with U.S. President Joe Biden, during which the Israeli leader committed, amid intense pressure from the Biden administration, that there would be a steady flow of vital humanitarian aid into the Hamas-controlled Gaza Strip. However, according to the IDF spokesman, the aid would enter through Egypt's Rafah border crossing into the Palestinian enclave to include basic humanitarian commodities. אני מדגיש, כל אספקה אחרת, דלקים או כל דבר אחר לא נכנס לרצועת עזה, ואנחנו גם מפקחים שחמאס לא לוקח מאונר"א ציוד, יש לנו כלים אוויריים שמפקחים על זה, ואם נידרש גם נעשה מעשים מבצעיים בהקשר הזה. Kansainvälinen yhteisö on kuitenkin jo 70 vuotta odottanut, että YK:n alainen pakolaisjärjestö UNRWA hoitaisi palestiinalaispakolaisten ongelman. Sitä ei ole tapahtunut, vaan sen sijaan UNRWAsta on tullut pahin pakolaisongelman ylläpitäjä. Sometimes people asking me, why UNRWA is not solving the problem of the refugees? I said for a very simple reason. If UNRWA will solve the problem of the refugees, then the 30,000 employees of UNRWA will become jobless and refugees. Why to solve it? Yli 99% UNRWAn 30 000 työntekijästä on nimittäin itse palestiinalaispakolaisia. Työpaikka UNRWAlla on ollut heille eläkkeineen elinikäinen lottovoitto. General Hagari went on to update the latest hostage and IDF casualty count as the numbers continue to rise. אנחנו מסרנו הודעה למשפחותיהם של 308 חללי צה"ל ו-222 חטופים. Meanwhile, a senior U.S. delegation of senators arrived in Israel in an unequivocal bipartisan show of support for the security of the Jewish state in the face of the horrors that plagued southern Israel during the days that followed October 7th. Today, all of us met with a group of families of hostages, and I cannot stop thinking about a little 3-year-old girl named Abigail, who has been taken hostage by Hamas. This is her picture. Her mother was murdered, and her father was murdered
as he was trying to rush little Abigail away. What kind of people commit such atrocities? This is not a close call. This is a clear case. Hamas is a terrorist group, and we must do all that we can to support Israel in its quest to eliminate Hamas. The crimes that were committed, the barbaric actions that were committed against Israel and the victims. But these were crimes against humanity. We are all involved in this. It's in the United States' interest. It's in the interest of the civility of our planet for us to stand united against Hamas, and Hamas never again being able to do this type of harm to anyone. Meanwhile, in Europe, the European Commission held a foreign ministerial during the course of which mixed messages were voiced by separate European foreign ministers with regard to the war vis-à-vis the Hamas-controlled Gaza Strip. While some nations focused predominantly on the need for additional humanitarian aid to enter Gaza, others highlighted the vital need to eradicate the Islamist Hamas and its terror affiliates. Der wesentliche Ansatz für uns sind 2 Punkte. Punkt 1, unbedingt einen Flächenbrand verhindern. Es gibt tatsächlich die Gefahr, dass es hier zu einem Feuersturm kommt in der ganzen Region. Und das Zweite ist die bedingungslose Freilassung aller Geiseln, die im Gazastreifen sind. Da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es nichts drum zu diskutieren. Die Geiseln müssen freigelassen werden. Dass diese als sozusagen menschliche Schutzschilde verwendet werden, ist einfach schlicht inakzeptabel für uns. Wir sprechen immer von Wasser gekappt und Benzin gekappt und Strom gekappt. Nun, beim Angriff wurden 9 von 10 Stromleitungen offenbar beim Angriff der Hamas zerstört. Nur 8% der Wasserversorgung Gaza kommt aus Israel. Also hin und wieder, glaube ich, muss man einfach die Fakten checken, um zu sagen, wie schaut es denn wirklich aus? Die wesentliche Wasserversorgung erfolgt durch Entsalzungsanlage im Gazastreifen selber. While European top diplomats deliberated a common European reaction to the Hamas-instigated war with Israel, separate European leaders continue to visit Jerusalem in support of Israel's right to eradicate the terror groups in the Hamas-controlled territory. I thought it was very important to come personally to bring the solidarity of the Italian government and the Italian people, and to tell you that we saw images that were incredible about what happened 2 weeks ago, that showed something more than simply, well, a war. They showed somebody who wants to cancel Jewish people from this region, and it is up to anti-Semitism, and that's something that we have to fight yesterday and today. So we defend the right of Israel of existing, of defending itself, security for its people, and we absolutely understand that terrorism has to be fought. And we believe and we think that you are able to do that in the best way. I mean, for we are different from those terrorists. Well, we certainly are. Anteeksi kaikki, hei, täällä ylhäällä. Joskus, ei sulla mitään tekemistä, voisitte mennä poistua täältä, kiitos.
tietää.